ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। यूएस कैपिटल उत्ते इजराइल ते हमास विच जंगबंदी दी मंग नूं लैके कीता गया प्रदर्शन। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों नूं कीता गिरफ्तार। कैनेडा कैरेबियन कम्यूनिटी शिखर सम्मेलन दा होया आगाज। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत कई कैरेबियन लीडर्स होए शामिल। हुण खबरां विस्तार दे नाल। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजराइल ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। Today, I'm also announcing $100 million in new U.S. funding for humanitarian assistance in both Gaza and the West Bank. This money will support more than 1 million displaced and conflict-affected Palestinians, including emergency needs in Gaza. You are a Jewish state. You are a Jewish state, but you're also a democracy. And like the United States, you don't live by the rules of terrorists. You live by the rule of law. And when conflicts flare, you live by the law of wars. What sets us apart from the terrorists is we believe in the fundamental dignity of every human life. Israeli, Palestinian, Arab, Jew, Muslim, Christian, everyone. You can't give up what makes you who you are. If you give that up, then the terrorists win, and we can never let them win. You know, Israel's a miracle. A triumph of faith and resolve and resilience over impossible pain and loss. Think about October 7th, the Jewish holiday, where you read about the death of Moses, a tragic story of a profound loss to an entire nation, a death that could have left hopelessness in the hearts of the entire nation. But though Moses died, his memory, his message, his lessons have lived on for generations of the Jewish people as well as many others. And just as the memory of your loved ones will live on as well. After reading the story of Moses' death, those who observe the holiday began reading the Torah from the very beginning. The story of creation reminds us of two things. First, that when we get knocked down, we get back up again and we begin anew. And second, when we're faced with tragedy and loss, we must go back to the beginning and remember who we are. We are all human beings, created in the image of God with dignity, humanity, and purpose. In the darkness, to be the light unto the world is what we're about. You inspire hope and light for so many around the world. That's what the terrorists seek to destroy. That's what they seek to destroy. Because they live in darkness, but not you, not Israel. Nations of conscience like the United States and Israel are not measured solely by the example or power, and we're measured by the power of our example. That's why, as hard as it is, we must keep pursuing peace. ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲ ਸੀਸੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 20 ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਰਫਾਹ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਲਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। You said you were very blunt with the Israelis on the need to get humanitarian aid to Gaza, or what exactly? On everything. No, I was very blunt about the need to support getting humanitarian aid to Gaza.
get it to Gaza and do it quickly. All right, And, may I ask you about, there's a report in the Times of Israel that says Biden officials have indicated to Israel in recent days that if Hezbollah initiates a war against Israel, the U.S. military will join the IDF in fighting the terrorist group. Not true. Not true. Do He this? is completely cooperative. Okay. I've had a decent relationship with him. He's got his own problems on other issues. He's got his entire border. There's wars going on every side of his country, so he was. I've known him a while. He was, fair to say, very cooperative. I mean, there was no. I thought I'd have to spend more time trying to convince him on the timing, but he just stepped up. Israel has been badly victimized, but you know, the truth is that if they have an opportunity to relieve suffering of people who have nowhere to go, they're going to be, it's what they should do. And if they don't, they'll be held accountable in ways that may be unfair, but that's what we should. And my point to everyone is, look, if you have an opportunity to alleviate the pain, you should do it, period. And if you don't, you're going to lose credibility worldwide. And I think everyone understands that. ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਨਸਾਓ ਕਾਉਂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਖੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਨਸਾਓ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਰੂਟਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਗੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਨੇਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਕੇ ਨੇ ਅਰਬ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। First Guru, we had 10 masters, and the last master which left this world, it was 1708. After that, like you have Holy Bible or Holy Quran Sharif or the Hindu Granths, we have Guru Granth Sahib. So our last Guru told us that from today onwards, the Guru Granth Sahib, the holy book of the Sikhs, we treat it as a living book. And one thing more, that our religion is a martial race. You understand martial race? Martial race means we are fighters. We are born soldiers. We have to fight against any kind of cruelty against any religion. It is not only on me. If my neighbor is being oppressed, I must stand for him. So we have to, or you can say, Guru Nanak said, "So kyo banda aakhiye jit jamme rajan." Because at that time, even up to last 50 years, you have seen that the girls or the women were not given the right. But our Guru gave it right away since inception. Secondly, the last master, the 10th master, gave us this, you can say, this. ਯੂਐਸ ਕੈਪੀਟਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਯੂਐਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਕਾਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ। Palestinians have the right to live in freedom. The right to live in freedom. I'm opposed to
the money that the American government has given to Israel. And my hope is that no more money will be given now. If I could give a message to President Biden, I'd say, President Biden, open your eyes. Look at what's happening in Gaza. Look at the devastation in Gaza. If you want to be able to live with yourself, you need to stand up and end the genocide and demand a ceasefire right now. Biden's visit to Israel today is shameful and abhorrent. Over the last 10 days, we have seen the Israeli government and the Israeli military drop over 6,000 bombs on 2 million Palestinians living in one of the most densely populated places on the planet. That is more bombs than the US dropped on Afghanistan in a year. We've seen them. We want to see U.S. lawmakers standing up, pressuring Biden, making known their solidarity with Palestinian people, making known that they do not condone this violence, this massacre and slaughter against innocent people. They need to stand up and take a strong stance and do whatever they can to ensure that U.S. resources are no longer supporting this genocide and violence. ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। 2 ਮੈਂਬਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਟੋ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2023/773 please raise their hand? Will those against? Abstentions? The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. Colleagues, the United States is disappointed this resolution made no mention of Israel's rights of self-defense. Like every nation in the world, Israel has the inherent right of self-defense as reflected in Article 51 of the UN Charter. You have not condemned, as a council, Hamas's brutal terror attack. It is really unfathomable. You cannot unite even on that basic thing. You are not focused on what needs to be done to free Gaza from Hamas and ensure that the oppression of the Gazan people by their tyrants ends. Instead, the council is fixated only on humanitarian corridors and aid. Calling for calm, restraint, and ceasefires is like putting a Band-Aid on a bullet wound. Such steps will not eradicate the cancer that is Hamas. Humanitarian corridors will not prevent the next atrocity. The only thing that will is the utter obliteration of this satanic entity. ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। US ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਨਰਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ OPEC ਮੈਂਬਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਓਟਵਾ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਓਟਵਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। But I also want to acknowledge the presence of special guests. Maria Isabel Salvador, the Special Representative of the UN Secretary General and head of the United Nations Integrated Office in Haiti, who's been a strong ally to us as we've continued to work hard to stabilize the situation in Haiti, as well as Bruce Golding, former Jamaican Prime Minister. Thank you, Bruce, for all your leadership as well in this difficult situation. We're gathered today because we all share the same goals: to build a more secure and prosperous hemisphere. Canada is committed to being there for and with CARICOM to address the insecurity caused by inequality, climate change, and political crises. We value our long-standing security and defense relationships, and today is an opportunity to continue our work to foster stability in the region, which will benefit everyone. For those who participated in our first session today, we talked about what we're doing together to fight climate change and to grow sustainable economies. Over the past years, we've seen some of the effects of climate change in all of our countries. This past summer in Canada, we've had our worst wildfire season ever. In the Caribbean, you've been dealing with more frequent hurricanes and tropical storms. To protect our citizens and our economy, it's imperative that we become more climate resilient. That's why we will negotiate an agreement with the Caribbean Disaster Emergency Management Agency to facilitate coordination on regional emergency response. And we're committed to doing more to support you in the months and years to come. We cannot but watch the news today and over the past 10 days with horror and understanding the impact on citizens in all of our countries, either Jewish or Muslim, of the tensions in the Middle East. We will certainly be talking about the situation in Israel, Gaza, and the West Bank during this regional discussion as well. But much of our time will be focused on Haiti, where we're going to be making sure we're all well prepared in the stability and the prosperity that we need to continue to build and restore in Haiti. Canada is extremely grateful for CARICOM's Eminent Persons Group efforts in facilitating a national political dialogue in Haiti. During this session, we will welcome the views of the Haitian delegation and other CARICOM member states on the matter. I also want to recognize your sustained leadership as CARICOM in responding to the ongoing crisis, including with active collaboration in strengthening the Haitian National Police. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95% ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ETF ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਰਨ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਹੁਣ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਡੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ETFO ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। It's clear that 100% of families in this province want and insist that their children are in school. We firmly agree as a government. We just concluded a framework and agreement with OSSTF, that's the public high school teacher. We signed a deal that protects the in-person learning experience, ensures these children are in school. And, it begs the question fundamentally, if we can get an agreement with one of the largest unions for English public high school teachers, then why can't we get that agreement with English public elementary school teachers? And 80% of those members voted in favor of our proposal. And so I really do hope that we can, that ETFO will move quicker with this government to get this deal done. I know we can. I remain cautiously optimistic. But I do believe parents are expecting the parties to move and to get this done. And the government has now delivered a deal that 400,000 high school students now do not have any fear that they'll be in school for 3 straight years without interruption. And I just simply want to deliver that same predictability for every child, English and French, public and Catholic, in the province of Ontario. Does the strike result make any difference at the bargaining table for the government? Look, teacher unions have historically done strike votes all the time. Not really. Fundamentally, our priority is getting a deal, and we are focused on that. We've demonstrated a good faith opportunity with all unions. We met with them for over a year, and we just signed an agreement with one of the largest unions in Ontario.
So if we can do it there, I know we can do it with that foot too. Our mission is unchanged. We just want to bring the parties to the table to sign a deal. And I think what you're hearing from me is a hope that they will expedite this process. It's just taking a long time, and it shouldn't. And we've just demonstrated that we can do this. So I hope ETFO will come to the table to agree to a framework that averts a strike, that respects their workers, and most importantly, ensures children are in school for the next 3 years. Not every union wants to go down the binding arbitration route. And these guys have been without a contract for more than a year. You'll admit this is their right to do this. As I've noted, it's not surprising to me. It's common. What I can simply make clear is we want to keep kids in school. I hope that the union leadership wants the same. And if they do, they will sign a deal like we just did with OSSTF, get an agreement that provides some stability for children and for the workers too. What's the sticking point? Well, we've offered an opportunity to keep negotiating in good faith, and if we can't agree on any outstanding issues, that would go to interest arbitration. Is it salary? I think I don't want to speak for the union. I know historically compensation is a challenge, but frankly, even if that is a difficulty, even if we can't agree on that number, we have proposed a mechanism that provides an independent, mutually selected upon arbitrator to remedy that decision. And so we do this with so many sectors in the public in the government. And I have confidence we can do it too with ETFO. I just hope that they'll move quicker. ਸਕਾਰਬਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਨੇਜ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। At this time, we do not have any information on the suspects that were involved in this shooting. We're asking that if anyone has any information or if they were in the area and had dash cam, if they can please contact 41 Division at 416-808-4100. ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। गाजा ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਯੂਐਸ ਕੈਪੀਟਲ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਗਾਜ਼। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।